আমার হাতে যে অদ্ভুত ডিজাইনের জিনিসটি দেখছেন, এটি একটি ব্লুটুথ সাউন্ড বক্স। এর ডিজাইন যেমনই অদ্ভুত তেমনি ইউনিক ও অ্যাট্রাকটিভ। সাউন্ড বক্সটি গান শোনার সাথে সাথে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও দারুণ ভূমিকা পালন করে। এমনকি প্রয়োজনে মোবাইল স্ট্যান্ড করারও ব্যবস্থা রয়েছে, যার ফলে একই সাথে লাউড স্পিকারে মিউজিক শোনা ও স্ট্যান্ডে মোবাইল রেখে ভিডিও দেখা যায়, যা আসলেই চমৎকার। আর এই চমৎকার সাউন্ড বক্সটি আমি নিজেই বানিয়েছি। ঘরের পরিত্যক্ত কিছু জিনিসপত্রকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছি এই ভিন্নরূপী সাউন্ড বক্স। তো এই সাউন্ড বক্সটি কিভাবে বানিয়েছি আর এতে কি কি ব্যবহার করেছি তার সবই দেখাবো আজকের ভিডিওতে, সুতরাং সঙ্গে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে। ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। প্রথমে এই পরিত্যক্ত জিনিসপত্র থেকে বক্স বানাতে কাজে লাগতে পারে এমন জিনিসগুলো সংগ্রহ করব। বেশ কিছু পরিত্যক্ত জিনিস সংগ্রহ করেছি, আশা করি এগুলোতেই কাজ চলে যাবে। জিনিসগুলো বেশ অপরিষ্কার আছে, ব্যবহারের পূর্বে পরিষ্কার করে নেব। এবার কাজ শুরু করব। লোহার নেটটি যতটুকু চওড়া তার থেকে একটু বড় করে প্লাস্টিক পাইপের উপর মাপ নেব। এবার নিজের পছন্দ মতো ডিজাইনের নকশা এঁকে নেব।
এবার নকশা অনুযায়ী পাইপটি কেটে বক্সের ফ্রেম বানাবো। কাটার পর জিনিসটি হলো এমন। এবার পাইপ বৃত্তের পরিধির সমান পাতলা কাঠের উপর বৃত্তাকার মার্ক করব। মার্ক বরাবর কাঠটি কেটে নেব। কেটে নিয়েছি। এখন শুরুতে যে দুটি নাট সংগ্রহ করেছিলাম সে নাটের থেকে কিছুটা বড় করে কাঠের মাঝে ছিদ্র করতে হবে। বৃত্তাকার কাঠের পরিধির সমান করে লোহার নেটটি কেটে নেব। কেটে নিয়েছি এবং স্যান্ডপেপার দিয়ে ঘষে কিছুটা জং তুলে নিয়েছি। এবার প্রয়োজন মতো মাপে কিছু কাঠের টুকরা কেটে নেব। এ পর্যন্ত যে যে জিনিসগুলো বানিয়েছি সেগুলো একটু কালার করে নেব, এতে সাউন্ড বক্সটি দেখতে সুন্দর হবে। রং শুকাতে থাক, ততক্ষণে আমরা বক্সের ভিতরের সার্কিটগুলো কমপ্লিট করে নিই। এখানে ব্যবহার করব বাজারের কমন 5 ভোল্ট অ্যাম্প্লিফায়ার ও ব্লুটুথ রিসিভার সার্কিট মডিউল। অল্প বাজেটে এটি বেশ ভালো মানের অডিও আউটপুট দিতে পারে আর ব্যবহার করতেও অনেক সহজ। অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিটের অডিও ইনপুটের 3টি টার্মিনাল ব্লুটুথ রিসিভারের অডিও আউটপুটের 3টি টার্মিনালে সংযুক্ত করতে হবে। এবং অ্যাম্প্লিফায়ারের পাওয়ার ইনপুট ও রিসিভারের পাওয়ার ইনপুট এক করে দিতে হবে। এবার পাওয়ার সোর্স হিসেবে ব্যবহার করব এই ব্যাটারিটি। ব্যাটারি প্লাস ও মাইনাস যথাক্রমে সার্কিটের প্লাস ও মাইনাসে সংযুক্ত করব। বক্সটি অন অফ করতে ব্যাটারির পজিটিভে একটি সুইচ ব্যবহার করব। অ্যাম্প্লিফায়ারের অডিও আউটপুট থেকে কেবল নিয়ে স্পিকারে সংযুক্ত করব। আমাদের সাউন্ড বক্সের ভিতরের সার্কিট কমপ্লিট। এখন সবকিছু যথাস্থানে সেট করার পালা। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার মাধ্যমে রং শুকিয়ে নিয়েছি। এখন সবকিছু যথাস্থানে সেট করে নেব।
সবকিছু যথাস্থানে সেট করার পর অবশেষে তৈরি হলো আমাদের ভিন্নরূপী সাউন্ড বক্স। এই সাউন্ড বক্স থেকে গান শুনতে পারবো, স্ট্যান্ডে মোবাইল রেখে ভিডিও দেখতে পারবো এবং মাঝে মধ্যে এটি ঘুরিয়ে খেলাও করতে পারবো। আর সর্বশেষ ঘরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করতে পারবো। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. এর কার্যকারিতা ও ডিজাইন সব মিলিয়ে বক্সটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন, ভালো না লাগলে কমেন্টে জানিয়ে দিন, আর নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমার জন্য দোয়া করুন। ধন্যবাদ।